It's snowing. Snow time. Are you excited, Avian? No? Yeah? What are you gonna do with the snow, Avian? I want to catch. You want to catch? I want to throw snowballs. You want to throw snowballs? Yeah, it also gets hurt. Yeah, it will also get hurt. Hey, hi, welcome to Hello Busy Mom. సో నెదర్లాండ్స్లో 2 weeks బ్యాక్ స్నో స్టార్మ్ పడిందనమాట. సో అదే అవ్యానికి ఫస్ట్ స్నో స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు నేను బాల్కనీ నుంచి చూపించాను. సో ఇలా పడుతుంది, ఫ్లరీ అంటారనమాట దీన్ని. లైట్గా స్టార్ట్ అయింది. సో కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత నేను కూడా కిందకి వెళ్ళి చూద్దాం అనుకుంటున్నాను. జస్ట్ ఇప్పుడే ఇలా బయటికి వచ్చాను స్నో ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడానికి. యాక్చువల్లీ 2 years నుంచి ఆమ్స్టర్డామ్లో స్నో పడట్లేదు అనమాట. బిఫోర్ లాస్ట్ ఇయర్ పడింది, అండ్ ఆఫ్టర్ లైక్ 2 years ఇట్స్ స్నోయింగ్ ఇన్ ఆమ్స్టర్డామ్. సో ఇట్స్ బీన్ లైక్ 2 hours అనమాట. 2 hours నుంచి పడుతూనే ఉంది కంటిన్యూస్గా, లైట్గా ఫ్లరీ అనమాట. సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు చూడండి, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఫ్లరీ. సో ఐఎమ్ వెరీ 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 ఎక్సైటెడ్, ఎందుకంటే ఐవ్ బిన్ వెయిటింగ్. నేను ఎప్పటి నుంచో వెయిట్ చేస్తున్నాను స్నో గురించి. సో బ్యూటిఫుల్ అనమాట. అవ్యాన్ ఇంకా నేను వీఆర్ ప్లానింగ్ టు మేక్ అ స్నో మ్యాన్ అండ్ ప్లే ఫర్ సమ్ టైమ్. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే, నేను ఇప్పుడు వచ్చి ఈ వీడియో తీయడానికి రీజన్ ఏంటంటే, ఇక్కడ 4:35 ఆ మధ్యలో సన్సెట్ అవుతుందన్నమాట. సో దాని గురించి అని చెప్పి, మళ్ళీ చీకట్లో అంత క్లియర్గా కనిపించదని చెప్పి నేను ఇంకా వెయిట్ చేయలేక ఐ జస్ట్ కేమ్ డౌన్. సో ఇంకా సోది చెప్పకుండా మీకు ఆమ్స్టర్డామ్లో స్నో యొక్క బ్యూటీని చూపిస్తాను. ఆల్మోస్ట్ లైక్ 3 days కంటిన్యూస్గా స్నో పడింది అనమాట. సో 1 week పట్టింది మొత్తం మెల్ట్ అయిపోవడానికి. సో అది మెల్ట్ అయిపోయేటప్పుడు ఏంటంటే అట్లా ఐస్ లాగా అయిపోతుంది. సో దానివల్ల చాలా యాక్సిడెంట్స్ జరిగాయి. వెదర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కూడా రెడ్ అలర్ట్ ఇచ్చారు, బయటికి వెళ్ళొద్దు అని చెప్పి. ఇది ఈ ప్లేస్ మీకు గుర్తుందా? ఆటమ్ ఫాల్ వ్లాగ్ దాంట్లో ఇక్కడంతా ఆటమ్ లీవ్స్ పడ్డాయి. సో ఫస్ట్ 2 days బాగానే అనిపించింది, 3rd day వరకు కూడా ఓకే. బట్ ఆ తర్వాత ఏమైపోయిందంటే, స్లోగా ఇంకా ఏమైనా గ్రాసరీస్ తెచ్చుకోవడానికి కానీ అవి స్కూల్లో డ్రాప్ చేసేటప్పుడు చాలా చాలా ఇబ్బంది అయింది నడవడానికి. ఎందుకంటే చాలా స్లిప్పరీగా అనిపించింది మొత్తం రోడ్ మొత్తం. అండ్ దెన్ అవ్యాన్ రెడీ అయిపోయాడు. వాడు స్నో గేర్ వేసాం వాడికి, స్నో బూట్స్, సో దాట్ అది స్లిప్ అవ్వకుండా ఉంటాయి అన్నమాట స్నోలో. Avi, are you excited? Huh? What are you gonna do with the snow? You'll throw it on me? Yeah. And what else will you do? What else will you do with the snow? I also pick the snow in the bike, throw it in the room. You'll throw it on me? Oh. And what about a snowman? The snowman will crack on. The snowman will crack? Yeah. Oh no. What else will you do? Shall we make a snow angel? Yeah. Okay. Are you excited, Avian? Yeah. Is it? Shall we go then? Are you ready with all your winter gear? Snow gear? Okay, let's go. అండ్ దెన్ మేము కిందికి వచ్చేసాము. అండ్ ఫస్ట్ డే కాబట్టి ఎక్కువ పడలేదు, లైట్గా పడింది. సో వాడికి ఇంకా హీ వాజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ కాబట్టి వాడిని తీసుకొచ్చి కొద్దిసేపు ఆడిపించామన్నమాట. సో వాడు నేను ఇట్లా కాసేపు ఆడుకున్నాము. జస్ట్ ఒక 15-20 minutes కింద ఉన్నాము. అండ్ దెన్ వీ జస్ట్ వెంట్ బ్యాక్ హోమ్.
స్టార్టింగ్ అంతా బాగానే అనిపిస్తుంది. సో కొంతసేపు అయిన తర్వాత ఎలా అంటే ఆ స్నో పట్టుకోవడం వల్ల చేతులన్నీ మంటలు పుడతాయి అన్నమాట. అభియాన్ కూడా అలాగే ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యాడు. సో ఆ స్నో పట్టుకొని చాలాసేపు అంటే అలా ఆడటం వల్ల వాడి గ్లవ్స్ అనేవి వెట్ అయిపోయి వాడికి కూడా మంటలు స్టార్ట్ అయిపోయాయి అనమాట. సో అందుకని చెప్పి వాడిని మధ్య మధ్యలో అడుగుతూ ఉన్నాము ఫేస్ ఫైన్ అని. బట్ సడన్గా వాడు చెప్పాడు ఐమ్ ఫీలింగ్ సమ్ బర్నింగ్ సెన్సేషన్ మై హ్యాండ్స్ అంతే. ఇంకా సరే అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాము ఇంకా ఇంటికి.
అండ్ దెన్ వీ వర్ గోయింగ్ బ్యాక్ హోమ్. సో వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడ పక్కన సైడ్ బెంచెస్లో వి థాట్ విల్ మేక్ ఎ స్మాల్ స్నో మ్యాన్ విత్ దట్ స్నో. సో ఫస్ట్ డే కాబట్టి అంత స్నో లేదు అంత. సో లైట్గా బెంచెస్ పైన ఎక్కువ కలెక్ట్ అయింది. దానిపైన అంటే దానిపైన ఉన్న స్నోతో వీ వర్ ట్రైంగ్ టు మేక్ ఎ స్మాల్ స్నో మ్యాన్. కానీ వాడు అసలు నేను చేస్తున్న కొద్ది ప్రతిసారి దాన్ని కొలాప్స్ చేయాలి, దాన్ని కొట్టేస్తూ ఉన్నాడు అనమాట. ఇంకా ఆ తర్వాత మేము ఇంటికి వెళ్ళిపోయాము. మంచి హాట్ కాఫీ ఎంజాయ్ చేసాము. What happened to your hands, Avyan? They're burning. They are big on lead. They become red and they are burning? Yeah. Why? Why is it so? It's still burning. Rub your palms. Heater ki pettu ila pettu. Ila pettu heater ki. Muchi. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ మళ్ళీ మేము ఫుల్ ఇంకా చాలా స్నో పడింది. దెన్ వీ వెంట్ అగైన్ మళ్ళీ స్నోలో మళ్ళీ కొద్దిసేపు ఆడుకోవడానికి అని అవి అన్నీ తీసుకొని వెళ్ళాము. బట్ సడన్గా అంటే వీ డెంట్ థింక్ దట్ స్ట్రోలర్ స్ట్రక్ అయిపోతుందని. అండ్ దెన్ ఇంకా స్ట్రోలర్ మళ్ళీ బ్యాక్ ఇంట్లో పెట్టేసి వీ కేమ్ బ్యాక్ అనమాట. సో డే 2 స్నో అవ్యాన్ ఎలా ఎంజాయ్ చేశాడంటే వాడు స్నో ఏంజల్స్ చేశాడు. యాక్చువల్లీ మీరు నా ఇన్స్టాగ్రామ్ హెలో బిజీ మామ్ స్పేస్ అఫీషియల్ ఫాలో అయితే మీకు ఇమీడియట్ లైక్ నేను ఎక్కువ యాక్టివ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఉంటూ ఉంటాను. సో డూ ఫాలో మీ ఆన్ నా ఇన్స్టాగ్రామ్. ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఇమీడియట్గా ఎవ్రీడే ఏమవుతుందో అక్కడ పెడుతూ ఉంటాను. సో అందులో చూడండి అవ్యాన్ స్నో ఏంజల్ చేసిన రీల్ ఒకటి పెట్టాను. యూ విల్ రియలీ ఎంజాయ్. సో చాలా అంటే మేమైతే చాలా నవ్వుకున్నాము. బట్ సడన్గా అట్లా స్నో ఏంజల్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తూ ఉంటే ఇట్ వాస్ రియలీ ఫన్. సో ఇలా స్నో ఏంజల్ చేశాడనమాట అవ్యాన. మీరు ఇది ఖచ్చితంగా ఇన్స్టాగ్రామ్లో చూడండి, యూ విల్ రియలీ ఎంజాయ్. సో దీన్ని యాక్చువల్లీ నేను యూట్యూబ్ గురించి అని చెప్పి తీయలేదు వీడియో. సో ఇట్ వాజన్ దాట్ రేషియో, స్క్రీన్ రేషియో అలా లేదు. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి బయట కొంచెం అంటే ఇలా అందరూ స్నో స్టార్ట్ అయ్యాక నెక్స్ట్ డే ఇలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నారనమాట. ఇంకా కొంతమంది అయితే స్లెడ్జెస్ తీసుకొచ్చి అట్లా దాంతో స్నో బోర్డింగ్ అవన్నీ చేశారు. సో ఇవి స్లెడ్జెస్ ఇవి. సో స్లెడ్జెస్తో కొంతమంది పిల్లల్ని తీసుకొని అట్లా వాళ్ళని లాక్కుంటూ వెళ్ళడం. సో ఇట్ వాస్ రియలీ ఫన్ సీయింగ్ దెమ్. బాగా అనిపించింది. అండ్ మీరు ఇప్పుడు చూస్తున్న వ్యూ వచ్చేసి మా విండో అంటే మా బాల్కనీ నుంచి అనమాట ఇలా ఉంటుంది.
సో డే 3 ఇంకా ఇది డే 3 రోజు అనమాట. డే 3 రోజు నేను ఇంకా అవ్యాన్న ఇద్దరం కలిసి వెళ్ళాము. నైట్ వెళ్ళామన్నమాట. సో ఇంకా నెక్స్ట్ డే నుంచి సన్నీ డేస్ స్టార్ట్ అవుతాయని అన్నారు. సో వన్స్ సన్ అంటే ఇట్లా మనకి ఎండ బయటికి వచ్చేస్తే స్లోగా స్నో అనేది మెల్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో అది ఇంకా స్లిప్పరీ ఇంకా డేంజరస్గా ఉంటుందన్నమాట వాక్ చేయడం అంతా. సో అండ్ మేము స్నోమ్యాన్ చేద్దాం అనుకున్నాము, బట్ ఏమైందంటే చాలా పౌడరీగా అనిపించింది స్నో. సో స్నోమ్యాన్ చేయడానికి పౌడరీగా ఉంటే వీ కాంట్ మేక్ ఇట్ అనమాట. సో వీ కుడెంట్ మేక్ వన్ స్నోమ్యాన్. దానివల్ల అవి కొద్దిగా డిసప్పాయింట్ అయ్యాడు. హీ వాజ్ యాక్చువల్లీ వెరీ ఎక్సైటెడ్ స్నోమ్యాన్ చూద్దామని చెప్పి. బట్ దెన్ ఇంకా వాడికి కూడా అర్థమైపోయింది దానివల్ల కాదని చెప్పి. వాడితో ఒకసారి ట్రై చేయించాను. సో ఇట్ వాస్ ఫాలింగ్ డౌన్. దాని తర్వాత ఇంకెట్లా నా పైన వేస్తూ కాసేపు ఆడుకున్నాడు. సో డే 3 వచ్చేసి వీ జస్ట్ వెంట్ టు టేక్ ఫ్యూ స్నిప్పెట్స్, కొన్ని పిక్చర్స్ తీసేసుకున్నాము. జస్ట్ ఓన్లీ పిక్చర్స్ కోసం వెళ్ళాము. సో దట్ ఈస్ హౌ వీ ఎంజాయ్డ్ snowy days in Amsterdam. So if you like this video, do like, share and subscribe and follow me on Instagram at HelloBusyMomSpaceOfficial.